14 ans avec le 14 14 du ans. poumon, c'est ça? Non, du sein. Du sein. Ah. On a vu donc un petit gamin de 13 ans qui était atteint, qui avait des problèmes rénaux. Apparemment, puisqu'il est atteint depuis 6 ans, avec ses problèmes rénaux, ce serait dû quand même à l'uranium appauvri, puisqu'on sait que l'uranium appauvri se fixe par inhalation, se fixe dans les reins et crée des lésions dans les reins. Et ce serait apparemment le cas. De même que on a vu beaucoup de malformations chez les enfants. Ces malformations, je veux dire, elles n'arrivent pas par hasard. Le nombre, la proportion est démente. Enfin, ça ne peut pas s'expliquer d'un point de vue strictement, je dirais, médical. C'est pas possible. Il y a autre chose. Ces malformations ne peuvent s'expliquer que par autre chose. Et c'est autre chose, moi je pense qu'il y a eu des mutations génétiques dues certainement à des radiations. Des radiations que ces gens ont été touchés par des radiations, c'est évident. What's happening now? There is a chemical toxicity effect, which is a unique effect. I think it needs to be investigated. We need to explain what's happening. Why this change in the effect of exposure to uranium, depleted uranium? Why people are experiencing such health effects, which cannot be explained? The only cause of it is that they were exposed to depleted uranium. If it was possible, and if we could arrange for an international delegation of scientists, not government scientists, just an international delegation of scientists to come to Iraq to work with your scientists to try and alleviate this problem, would the Iraqi government allow that? Why not? We graduated from, Western University. I graduated from the U.S. So no problem at all. You would be willing to work with them in Iraq to try and help? No problem. No problem at all. Moi, je pense que nous ne devons pas faire maintenant une opposition entre les experts irakiens et les experts occidentaux. Je sais, comme tu as dit, que si on vient seulement avec des experts irakiens en Occident, on va nous dire oui, mais c'est des Irakiens. Mais je pense que nous devons ramener ce que nous pouvons ici, des témoignages, des analyses, si possible du matériel concret, et faire un appel international pour que ces experts ou d'autres experts travaillent là-dessus. When we start working on the depleted uranium, we thought that depleted uranium is the product or byproduct of the enrichment process. That means when you enrich uranium to use to produce nuclear reactor fuel or for nuclear weapon, then depleted uranium is a byproduct. What happened later in Kosovo, where they found plutonium, Au Kosovo, ils ont trouvé du plutonium, ce qui which ne is correspond not pas an à la enrichment byproduct. It's a nuclear fuel, spent nuclear fuel. That means it's a high-level waste. They have piles of radioactive waste from different activities of the nuclear energy. They just take it and manufacture the depleted uranium weapon out of it. They are not concerned what's in it, like the plutonium or radium or what else. And this complicates the issue much more. Donc là, on a tous lu différents rapports qui confirment ce que vous dites. Donc nous, enfin moi, un peu la difficulté, c'est de quelle façon, en venant nous en Irak, on peut faire un lien avec ou des chercheurs, qu'est-ce que nous, on peut, en retournant chez nous, en France, quelles demandes nous, on peut faire à nos gouvernements pour faire avancer ces recherches, concrètement. The depleted uranium issue is not a scientific issue only. Because there are a lot of other aspects involved.
like the lawsuits, soldiers who are affected by the depleted uranium. If somebody proves that it is so much dangerous, then I do imagine the United States government, the UK government, they have to pay a lot of compensation funds to Iraq too. And this is the main issue really. أنا اسمي شيماء، أنا شاعرة ملتزمة بالقضية العربية. التحقت بالوفد الأوروبي. جئنا إلى هنا لإيصال كلمتنا إلى العالم حتى نحاول تفادي الضربة الجديدة على العراق، ومحاولة منا لإيصال كلمتنا إلى العالم حتى يرفع الحصار على العراق. مخيط شوف دروسه وخر عن وخر توصل لك ما شايف وين عايشين؟ يعني كلمني على الشبكة هذه كيفاش تخدمها، كيفاش هل تتطلب منك وقت كثير؟ لا وقت كثير. نعم. والصيد نتاعو يعني وفير الصيد عندكم وفير. دخل لكم مدخول مهم ولا لا ولا؟ نحب نعرف مشاكلكم وأتعابكم اي تعب الشغلة تعبة بس مدخول كثير. تعبة. بس هل يعني مدخولها يكون في مقابل العائلة، يعني العائلة تقدر ترتزق زيادة الحمد لله. أنتم تخافوا لا تكون فيه ضربة ثانية من عند الأمريكان ولا ما تخافوا؟ لا ما نخاف. وحدة أنتم رجالة. طار الحمد لله. الحمد لله. احنا بسلامة السيد الرئيس ما نخاف من الأمريكان. دوم ما نخاف. On est avec Saddam, on n'a pas peur des Américains. ما نخاف منهم احنا. شو يريدون يسوون؟ Mais ils peuvent rien nous faire. On est toujours avec Saddam. سلامة السيد الرئيس ما نخاف منهم احنا. Que Dieu le garde. On n'a pas peur des Américains. أنت ما تقول لي والو. أنت ما تحكي لي والو. حكي ترجمي حكي عربي حكي. انت متصور انه الامريكان يرجعوا ولا لا؟ يرجعوا يضربوا؟ لا ما يرجعوا. Non, les Américains ne reviendront jamais. احنا من دعاة السلام. احنا ما نحبوش الحرب، لان الحرب هي خراب للبيوت وخراب للامة وخراب للشعوب. فاحنا هون جينا حتى نبلغوا كلمتكم للعالم. يعني انتوا كي تقولوا لي انه احنا هون ونضربوا، هذا بطولة حقيقي وشعب شجاع وبلغت كلمتكم، ولكن كيفاش تحبوا نساعدوكم احنا باش يستقر السلام؟ يعني بأي طريقة تحبونا نساعدوكم احنا بلد مساعدون السلام، ما نحب الحرب لو فرق شيء، بس احنا اللي يحتدينا يعيل بينا ما لنا شغل بيه. احنا 30 دولة ما همتنا، بس احنا شيء اللي يحتدي علينا 30 دولة احتدت علينا ما اهتمينا ولا هاي. On est un peuple qui aime la paix, mais n'oubliez pas que pendant la guerre du Golfe, 30 pays se sont acharnés sur nous. Maintenant, à cause d'eux, on s'en fiche pas mal des Américains. S'ils arrivent, eh ben, on est là. Ils vous répètent toujours le même slogan. C'est un peu le désespoir aussi, il faut les comprendre. Quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Ils vous diront, on est là, bien sûr. C'est un message de désespoir. بس أنا يعني ما قدرتش نشوف إنه يعني ما يكون أنا عربية. شعبي بارك الله مش ممكن يعني هي تقول لي أنت علاش
انا نبلغ لها في كلمتهم ونقول لها راه يقولوا لك احنا هنا ونحارب. تقول لي علاش انت شاعره واديبه وتعاود لي كلمه كهذه لازم يكلموني على السلام، وهم ما يحبوش يتكلموا على السلام، فانا تكلمت على السلام مثلا. شو بدي اسوي انا؟ C'est vraiment le désespoir total, c'est vraiment le chaos, c'est pas possible. One minute. Nous avons une réunion pour la programmation avec Nawal et l'association d'amitié à 7 heures. Et nous avons demandé 2 petits locaux pour la direction et pour le... Could we make the meeting at 6 o'clock? Very good. Okay. Mon nom c'est Michel Collomb et les raisons du voyage de toute cette délégation, c'est ce que nous appelons les inspecteurs de la paix. C'est-à-dire que c'est une mission de solidarité, de dialogue entre les peuples et tous les gens qui sont ici. Il y a donc 120 personnes de 17 pays viennent pour voir quelle est la situation des Irakiens maintenant, comment ils vivent, quels sont leurs problèmes. Et M. Bush et ses amis sont en train de menacer ce pays gravement de nouveau, de leur infliger des souffrances terribles. Nous voulons arrêter ça. So you deserve that. Do you want something else? No, fine. But what we'd like to do is interview. Do you want to have something of the book again? These are some of the pictures I took during the bombing. This is stuff, more damage, and the oil refinery here was destroyed. Bridge, in one of the Baghdad bridges. That's spectacular. It's down. See, they knocked them right down. Amazing. But that's about it. In the back I've got... I interviewed Saddam Hussein, and afterwards he sent over this folder. And this is from the presidential palace, and there were some pictures, and they're faded now. There are some of the pictures of our meeting. Everyone who has seen the sufferings made by the bombings, by the sanctions and so on, seeing those nice people really suffering terribly, how is it possible, you think, that the Western media succeed to dehumanize, and it's just a mass of people and it's just a target? And but it's not the Western media is not doing it. I mean, the Western media is giving the pictures of the suffering. I mean, everyone knows in the world that the people of Iraq are suffering. As I said, I've done dozens of stories. Dozens of stories are done about the suffering of Iraqis. So the media, it's not the media's fault, it's the governments of the West. It's Tony Blair and his predecessors. It's George Bush and his predecessors, Clinton and George Bush Sr., and the governments of Germany and France who get up and say Saddam Hussein is a threat. And they also say that the people could be better off if he spent more money on feeding his people and not building palaces and now mosques. Today, the attitude in Washington and in the country, it is so angry or so regimented or so organized and supportive of any government action that, conceivably, they would not want any reporting out of here during the next war. I don't know. I'm not as confident today about U.S. attitudes than I was 10 years ago. But we'll find out if it happens here, what happens to the media that stay. What kind of reports are you making this No, to but I've this just trip? told you. What I've just said is basically what it is. I mean, it's only as good as the people I talk to. And I'll try to ask the questions of the people I meet. But I'm not going to some little village and say, what do you really think about Saddam? Is he helping you or hindering you? Well, he's helping. I'm not
I'm not stupid. I'm not going to pretend that, I'm not in a position to judge